রাজপথে মুখোমুখি দুই দল, দুদিকেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষেরা। অথচ এই চিত্র দিল্লি বা ভারতের কোনো অঞ্চলের নয়, কানাডার টরন্টোর দৃশ্য এটি। 2023 সালের জুলাই মাসের চিত্র। এর কয়েক সপ্তাহ আগেই খুন হন কানাডার শিখ গোষ্ঠীর নেতা ও বিচ্ছিন্নতাপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট হরদীপ সিং নিজ্জর। এই মৃত্যুর জন্য কে দায়ী তা নিজ্জরের সমর্থকদের কাছে স্পষ্ট। The assassination was committed by Indian agencies. খুনের পেছনে ভারত সরকারের হাত, কঠিন অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ জোরালোভাবে তুলে ধরেন খোদ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. There's been a major development in the killing of a Sikh activist. Growing diplomatic spat. এমন অভিযোগকে অযৌক্তিক বলে কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। দু দেশই একে অপরের কূটনীতিকদের ফিরিয়ে নেয়। ভারতে ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর কানাডার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে দেশটি as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. 2024 সালের অক্টোবরে তলানিতে গিয়ে ঠেকে ভারত কানাডা সম্পর্ক। কানাডার সরকারি বয়ানে নিজ্জর খুনের মামলায় কানাডায় সর্বোচ্চ পদে থাকা ভারতীয় কূটনীতিক ও অন্যান্য ভারতীয় কর্মীদের ভূমিকার তদন্ত চলছে। 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. ভারতও জবাবে সরিয়ে নেয় তার হাই কমিশনার সহ অন্যান্য কূটনীতিকদের। 14 অক্টোবর একই দিনে কানাডার 6 জন কূটনীতিক ও ভারতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হাই কমিশনার স্টুয়ার্ট রস হুইলারকে দেশ ছাড়ার আদেশ দেয় ভারত। We will naturally reject false imputations against our diplomats. এত দ্রুত কিভাবে ভারত ও কানাডা তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে পৌঁছালো? Very serious matter, and we're still not recovered from it. এই সংকট বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হবে। এই গল্পে রয়েছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদ, এক প্রধানমন্ত্রীর হত্যা, শত শত শিখ হত্যা ও একটি সন্ত্রাসী হামলা। আর এই সবকিছুর সাথে জড়িত রাজনীতিও, গভীর রাজনীতি। গল্পটা কানাডায় শুরু করা যাক। মাটিতে পড়ে থাকা একটি হলুদ ছাপ, এতটুকুই অবশিষ্ট। ঠিক এই জায়গাতেই খুন হন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। যে গুরুদ্বারার প্রধান ছিলেন তিনি, সেই গুরুদ্বারার পার্কিং লটেই 2023 সালের 18 জুন তাকে গুলি করে মুখোশ পরা ব্যক্তিরা। নিজ্জর একজন শিখ ধর্মীয় নেতা হবার সাথে একজন রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টও। তার লক্ষ্য খালিস্তান, একটি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র, যা তৈরি হবে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যকে ভেঙে। 1947 সালে দেশভাগের সময় পাঞ্জাবকেও ভাগ করে দেওয়া হয় ভারত ও পাকিস্তানকে। কানাডায় নিজ্জর একজন অ্যাক্টিভিস্ট হলেও নিজের জন্মস্থান ভারতে তিনি একজন ঘোষিত সন্ত্রাসী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার নিজ্জরকে খুনের পরিকল্পনা সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের জন্য দায়ী করেছে। যে খালিস্তান আন্দোলনের সমর্থক নিজ্জর, সেই আন্দোলনকে তার অতীতের সহিংসতার আলোকেই দেখে ভারত। কিন্তু তার আগে শিখদের সম্পর্কে আরেকটু জানা যাক। এটা পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির, শিখ ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান এটি। একই সাথে এই গল্পে মূল ভূমিকাও পালন করবে এই মন্দির। 1500 শতকে ভারতে জন্ম শিখ ধর্মের। যোদ্ধা হিসাবে পরিচিতি বাড়ে এই শিখদের। আজকের ভারতে অন্যতম সম্মানিত সম্প্রদায় এই শিখরা। দেশটির বেশিরভাগ শিখ বসতি পাঞ্জাব রাজ্যে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সব মিলিয়ে ভারতের জনসংখ্যার 1.7% এই শিখ গোষ্ঠীর মানুষ। খালিস্তানের দাবি নতুন কিছু নয়, এবং এই দাবি তোলা আন্দোলনের বেশিরভাগটাই হয়েছে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে। কিন্তু 70-এর দশকে এই আন্দোলন আরও র্যাডিক্যাল, সহিংস হতে থাকে। 1984 সালে এই আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করে। They really want to recapture that glory, and it's something psychological in most Sikhs. রাহুল বেদি একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, যিনি সেই সময় পাঞ্জাবের পরিস্থিতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। The Khalistan movement dates back to the 70s, when there was a perceived discrimination
that the Sikhs felt they were being discriminated against by the federal government. And this led over a period of the next 15 or 20 years. The Akali Dal was the only party, and the Sikhs were the only people who actually opposed the emergency that Mrs. Gandhi imposed in 1975. And it was a vindictiveness on the part of Mrs. Gandhi to break the Sikh community. This led to an exacerbation of the movement, which then culminated in extreme violence and extreme terrorism. স্বর্ণ মন্দিরের কথা মনে আছে তো? 1984 সালে ভক্তদের ভিড়ে ঠাসা এই মন্দিরের দখল নেয় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কম সময়ের পরিকল্পনায় ভারতীয় সেনা অভিযান চালায় সেখানে। খালিস্তান নেতৃত্ব সহ কয়েকশো মানুষ প্রাণ হারান সেই অভিযানে। এই বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ মন্দিরের ভেতরে ঢুকে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই দিল্লিতে নিজের বাসভবনে 2 শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন তিনি। তার হত্যার পর দেশ জুড়ে শুরু হয় শিখ বিরোধী দাঙ্গা। হাজার হাজার মানুষ মারা যান সেই সময়। I remember how what terror and what fear there was throughout the state of Punjab. Punjab used to close down at 4:30, 5 o'clock. There was no movement on the roads, and this activity went on for about at least 8 or 10 years. ভারত সরকারের হাত থেকে বাঁচতে অনেক খালিস্তানপন্থী বিদেশে আশ্রয় নেন, বিশেষ করে তেমন দেশে যেখানে শিখদের বড় গোষ্ঠী রয়েছে, যেমন যুক্তরাজ্য, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও নিউজিল্যান্ড। So you have this, that the balkanization of India was a scheme put up by the neo-colonialists, neo-imperialists abroad. পুষ্পেশ পান্থ একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক। দিল্লির জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হয়ে অবসর নেন তিনি। It is the former colonial powers which provided shelter and refuge to disgruntled elements of the Sikh community, particularly the violent variety who wanted Ladke Lenge Khalistan variety, in England, in Canada, in other areas where Indian diaspora was there. 1983 সালেও শিখ চরমপন্থার কারণে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ের ট্রুডোর মধ্যে শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়। পিয়ের ট্রুডো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর পিতা। কিন্তু 1985 সালে ভারত কানাডা সম্পর্ক আরও বড় আঘাত পায়। টরন্টো থেকে ভারতগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় তাতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। 329 জন যাত্রীর সবাই মারা যান। নিহতদের বেশিরভাগই ছিলেন কানাডার নাগরিক, এদের অনেকেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এর দায় এসে পড়ে খালিস্তানি চরমপন্থীদের ওপর। 20 বছর ধরে চলা তদন্ত ও গ্রেপ্তারের পরেও দোষী সাব্যস্ত হন মাত্র একজন, যিনি এই হামলার দায়ে মাত্র 5 বছরের জন্য জেল খাটেন। এতে হতাশ হন ভারতীয়দের একটি বড় অংশ। প্রশ্ন তোলেন কানাডার বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে। Well, disappointed is probably understating it. I mean, the Indians were quite justifiably infuriated, and repeatedly so, by the failure of the Canadian police to take the threat seriously. টেরি মিলিউস্কি কানাডায় বহুদিন ধরে সাংবাদিকতা করছেন। 2 দেশে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। During the heyday of the Sikh insurgency, during the 1980s and the early 90s, and it wasn't just a failure of the police for looking the other way, destroying evidence, wiping out the wiretaps. These suspects were under surveillance for 3 months before the bombing, and still they didn't figure out what was going on. After witnesses had been killed, others intimidated, and the Canadian justice system just didn't seem to be tough-minded enough to realize that the lawyers were playing clever games, saying all this evidence was inadmissible on technical, legalistic grounds. কানাডায় খালিস্তানি দর্শন বেঁচে থাকে ও ভারত কানাডা সম্পর্কে তার ছায়া স্পষ্ট হতে থাকে। 2018 সালে ট্রুডোর ভারত সফরকে অনেকে বলেন একটি কূটনৈতিক বিপর্যয়। 2 রাষ্ট্রের মতভেদ পরিণত হয় নেতাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে। Well, 2 words, Jaspal Atwal. That's the name of a convicted Khalistani terrorist, convicted in the attempted assassination of a visiting Punjabi cabinet minister, Malkiat Singh Sidhu, on Vancouver Island in 1986. And why that matters is because this same Jaspal Atwal, despite his criminal reputation, appeared to be an honored guest
of the visiting Prime Minister Trudeau in India, in both Mumbai and in New Delhi, of course it would be a diplomatic disaster. And when they realized it, of course, they backpedaled frantically, but it didn't do any good. The damage was done. ভারত সরকার ট্রুডোর সফরকে হালকাভাবে নেয়। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পাঠানো হয় জুনিয়র মন্ত্রীকে। পরে পাঞ্জাব ও স্বর্ণ মন্দিরে যান তিনি। ট্রুডোর সফর প্রায় শেষ হয়ে গেলেও প্রধানমন্ত্রী মোদির সময় হয় না। শেষ পর্যন্ত ট্রুডোর সাথে দেখা করেন মোদি, কিন্তু কানাডা যেভাবে খালিস্তান সমর্থকদের আশ্রয় দেয় তার সমালোচনাও করেন তিনি। संप्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने वालों और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। বর্তমান ভারতে খালিস্তান আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? I can very categorically say that there is very little support for Khalistan on the ground in Punjab today. Nobody wants to go back to those days in the 80s and 90s. I was a young reporter in those days. I was covering Punjab for an Indian newspaper. So nobody wants to return to those dark days of Punjab because they were very regressive and they were full of fear and terror. Why Khalistani movement is not strong in India? Because the Sikhs, remember, they are a microscopic, minuscule minority. And if they take an aggressive stance, what they might be confronted with in the highly polarized climate of contemporary India, another backlash. তাহলে কেন এই আন্দোলন আজও ভারত সরকারের চক্ষুশূল? It doesn't have any support currently, but it's very much alive amongst the Sikh leadership and the Sikh community in places like Canada and the UK, and to some extent in the United States, because those people are living in a time wrap of the 70s or the 80s, because that is the time when they immigrated to these countries and they carried their prejudices and their feelings and their emotions with them. And that is what is disturbing the federal government in India. And that is what has led to a breakdown in diplomatic relations between Canada and India. And also to a certain extent, this has been festering with the UK also, because all these groups in UK and Canada are continually carrying out local demonstrations and local activism, which disturbs the government in Delhi. কিন্তু তা বলে কি অন্য দেশের মাটিতে খুন করবে ভারত? 2024 সালের মে মাসে কানাডার কর্তৃপক্ষ সেখানে বসবাসকারী 3 জন ভারতীয় নাগরিককে নির্জার হত্যা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। There are separate and distinct investigations ongoing into these matters, certainly not limited to the involvement of the people arrested today, and these efforts include investigating connections to the government of India. ভারতীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে ট্রুডোর অভিযোগ আনার 2 মাস পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মাটিতে আরেক খালিস্তান আন্দোলনের নেতা গুরপটওয়ান্ত সিং পন্নুনকে খুনের চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করে। পাকিস্তানে গুলিতে নিহত হন আরও 2 খালিস্তান নেতা। ভারতকে এই সকল মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলেও সরকার সব দায় অস্বীকার করে। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. নিজ্জারের খুনে ভারতীয় ভূমিকা নিয়ে ট্রুডো জনসমক্ষে কথা বলার আগে পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুধুই বন্ধ দরজার ভেতর আলোচিত হতো, ফলে সে সময় এত কিছু জানা যায়নি। তাহলে কেন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীর এমন সাহসী অভিযোগ? এর সাথে হয়তো কানাডার ভেতরের রাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে। কানাডায় বাস করে শিখদের একটি অংশ। বর্তমানে সেখানকার শিখদের সংখ্যা 7,80,000-এর কাছাকাছি, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার 2.1%। কিন্তু কানাডার শিখ সমাজ রাজনীতিতে বেশ সক্রিয়। কানাডার সংসদে 18 জন শিখ এমপি আছেন, আর দেশটির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম দ্য নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধানও একজন কানাডিয়ান শিখ, জগমিত সিং। এর আগে ট্রুডোর সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করে এই দল। The words Sikh and Khalistani don't mean the same thing.
If you're talking about how influential are the Sikhs in general, they're very influential. They are a large voting bloc, but they are very far. There's only a small minority that are Khalistanis, and those are the most noisy. Those are the ones with the most influence because they turn out at election time. They offer to provide blocks of votes in return for the Canadian government, whoever's elected, singing their tune, looking the other way at their Vaisakhi parades as they run pictures of gun-toting Sikh assassins and martyrs through the streets of Canada and Toronto and Vancouver, principally at Vaisakhi. And it's an amazing thing that this is tolerated, as though, I mean, would we tolerate Osama bin Laden having his picture paraded through Canadian streets? Probably not. I think the Canadians overestimated the bluster of Mr. Trudeau. Modi was not going to buckle under pressure from Trudeau because Mr. Modi could possibly have a totally different tune if Trump was the president or even if the US president in Biden. কখনো ভেবেছেন কি যে বাকি পশ্চিমা নেতৃত্ব কেন ট্রুডোর মতো এতটা সরব নন? বিশ্লেষকদের মতে বিষয়টা পুরোটাই কৌশলগত। তারা ভারতকে রাগাতে চান না, কারণ তাতে করে চীনকে কোণঠাসা করার রাজনীতি জোর পাবে না, যা বর্তমান অবস্থায় খুবই সংবেদনশীল। I don't think the West, whether it is Australia, whether it is US, UK, New Zealand, or Canada, will alienate India to any large extent because they need India. India is geographically located at a spot which is of interest to all these Western countries because it is a neighbor of China's, and it cannot, none of these countries can confront China without their support. তার মানে কিন্তু এই নয় যে বিষয়টাকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি হালকাভাবে নিচ্ছে, তারাও গভীরভাবে চিন্তিত। The US did provide evidence, and they had the Indians on the back foot. They dismissed the Canadian allegation. They did not dismiss the US allegation, which was the same allegation. And my expectation is that in future, the Canada-India relationship is going to depend not so much on Canada and India. It's going to depend on the United States because they're not going to put up with the Indians sweeping this all under the rug. তাহলে এরপর কি? দুই দেশেরই নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে, আর আমরা দেখেছি ভারত কানাডার দ্বন্দ্বের গল্পটা আসলে কি, কিন্তু তাদের সম্পর্ক বাস্তবে কতটা নিবিড়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অভিবাসনের বন্ধন, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তো আছেই, আর রয়েছে বর্তমান বিশ্বে চীনের উত্থানের সামনে ভারতের বহুমুখী ভূমিকার দিকটিও। The US settles with India, okay, we've got a way forward, you're accepting responsibility, you're not going to do it again, then Canada will fall into line. It doesn't have the clout to go a different way. তাহলে সাম্প্রতিক চাপ কি বদলাবে এই দ্বন্দ্বের নানামুখিতা, নাকি ভারতের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বন্দ্ব আরও অবশ্যম্ভাবী? সেটা হয়তো সময়ই বলবে।